వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పీపీఈస్ ఎంప్లాయర్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే కరెక్ట్ గా పీపీని యూజ్ చేయడం, తర్వాత యూజ్ చేసిన తర్వాత క్లీనింగ్ ఏమైనా ఉంటే క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్ లో వాడు పర్ఫెక్ట్ గా స్టోర్ చేయాలి. తర్వాత రిపోర్టింగ్ వస్తే ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ కానీ నియర్ మిస్ కానీ ఏమైనా స్పిల్స్ కానీ బ్రేకేజెస్ ఏమైనా ఉన్నదంటే కంపల్సరీగా వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ దృష్టి తెచ్చుకొని అది డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్ గా కంపల్సరీ వాళ్ళు చేయించాలి. హెల్త్ చెకప్స్ ఏమైనా ఉన్నది అంటే కంపెనీ పాలసీ పెట్టి 6 months గా లేదంటే ఇయర్లీ ఏ పద్ధతిలో అయితే ఆ పద్ధతిలో కంపల్సరీ వాళ్ళు ఏంటంటే వెళ్ళి మెడికల్ చెకప్ అనేది కంపల్సరీ వాళ్ళు చేయించాలి. తర్వాత క్లీనింగ్ ఏంటంటే సాధారణంగా కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో చూసినట్టయితే ఎమర్జెన్సీ షవర్స్ అని ఉంటది. ఎమర్జెన్సీ షవర్స్ లేదా ఐవాష్ స్టేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్పోజ్ కెమికల్ కి అయ్యారో వాళ్ళు వాష్ చేసుకోవడానికి ఎమర్జెన్సీ షవర్స్ వెళ్ళి వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే ఐలో ఒకవేళ ఏదైనా హెల్త్ కెమికల్ వెళ్ళిందంటే అది కూడా ఐ వాష్ స్టేషన్స్ అని పెడతారు కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ పాయింట్ ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఒకవేళ ట్రైనింగ్స్ ఒకవేళ కంపెనీ కానీ థర్డ్ పార్టీ నుండి కానీ ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇచ్చినట్టయితే అన్ని పొంది అప్ టు డేట్ అనేది ఉండాలి. సో ఇవి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎంప్లాయీస్. Now key action steps. What are the key action steps that we should take in relation to COSHH assessment? Now here the first thing we should do is to compile the complete list of all the substances that we are using within the workplace. Now to all these compiled list of substances which may not be hazardous, even though if you are using it, it is mandatory that you obtain all the MSDS or the SDS from the suppliers, including the substance that is generated by work, or it can be a byproduct, or it can be a waste material that is generated during the manufacturing process. So whatever the chemicals that is generated or manufactured or used, or it may be intermediate product, all those products, it is mandatory that you maintain a database of SDS or MSDS. Now this, it is important that when you are using SDS or MSDS, you should have the latest version of that, and it should not be less than 3 years old. That is very important here. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కీ యాక్షన్ స్టెప్స్, ఇప్పుడు ఎట్లా అసెస్మెంట్ ఏంటి ఎట్లా చేయాలనేది, ఇప్పుడు మనం కెమికల్స్ ఏదైతే మనం ఆర్గనైజేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్స్టెన్సెస్ హ్యాజరస్ కెమికల్ అవనివ్వండి, నాన్ హ్యాజరస్ కెమికల్ అవనివ్వండి, ఏ కెమికల్స్ అనేది యూజ్ చేసినా కూడా, లేదంటే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో కానీ ఒకవేళ ఉత్పత్తి అవుతుంది లేదంటే వేస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ ప్రతి కెమికల్ కి కూడా మనం ఏంటంటే ఒక లిస్ట్ అంటూ కంప్లీట్ లిస్ట్ అంటూ తయారు చేసి ఉంచాలి. ఈ లిస్ట్ కి సంబంధించి ఏవైతే కెమికల్స్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయో ప్రతి కెమికల్ కూడా మనం ఎంఎస్డిఎస్ లేదా ఎస్డిఎస్ అనేది మనం కంపల్సరీ డౌన్లోడ్ చేసి డేటాబేస్ లో పెట్టాలి. ఈ ఎంఎస్డిఎస్ ఎస్డిఎస్ మనం డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి. దీనికి 3 years ఓల్డ్ కన్నా ఎక్కువ ఓల్డ్ ఎంఎస్డిఎస్ ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే అది వర్తించదు. అందుకని ఏంటంటే మనం లేటెస్ట్ వర్షన్ ను చూసి అది మనం డౌన్లోడ్ చేసి మనం డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలి. ప్రవీణ్ కుమార్, Mr. Praveen Kumar, please mute your mic. Then other steps, what are the other steps? Identify and assess all the risks to the employee.
That means whatever we have listed in our compiled list of chemicals, you need to assess the hazardous nature of all those to them, the risk related to each of the chemicals. Then carry out COSHH assessment for each substance that is potentially hazardous in nature. Now, this is very important. Then ensure that all that exposure to the hazardous substance is presented and are adequately controlled. As in previous slide, we have told that the exposure limit should be minimized. Once you minimize the exposure level to the chemicals, this is one way where you can keep your workforce health in a good health, thereby reducing the medical expenses of the company. సో మిగతా యాక్షన్స్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఏవైతే మనం కెమికల్స్ లిస్ట్ తయారు చేసామో ఆ ప్రతి కెమికల్ కూడా మనం ఏంటంటే ఇది రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది చేయాలి. లేదంటే ఆ కెమికల్ కి రిస్క్ ఎంత ఉంది, హెల్త్ హ్యాజర్డ్ ఎంత ఉన్నది మనం క్లియర్ కట్ గా గుర్తించాలి. చేసిన తర్వాత ఏంటంటే COSH అసెస్మెంట్ ప్రతి సబ్స్టెన్స్ కి కూడా ఏ కెమికల్ కి అయితే హ్యాజర్డస్ నేచర్ ఉందో ఆ సబ్స్టెన్స్ కి కంపల్సరీగా COSH అసెస్మెంట్ చేసి తీరాలి. తర్వాత ఏంటంటే మనం ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ ఏవైతే కెమికల్స్ వాడుతున్నామో లేదా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో అది తయారవుతుందో లేదా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో బై ప్రొడక్ట్ కానీ లేదా వేస్ట్ ప్రొడక్ట్ వస్తుందో ఆ ప్రతి మినిమైజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ హెల్దీగా ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే మెడికల్ బిల్ కంపెనీకి వచ్చేది చాలా తక్కువ. దెన్ monitor the exposure levels, whatever this you can go through by monitoring the exposure levels, to what degree they are exposed, how much time they are exposed, what is the ppm and other things. You can make a note of that. Then provide health surveillance as required depending upon the company policy. This is required. Or if a person gets exposed during the production process also, you can go for a health surveillance. Then provide employees with necessary information, instruction and training regarding control of the substances. This may be your emergency services, emergency procedure preparedness, whatever it is, or mock drills, whatever you are going to conduct, it has to be on the part of the employees. So మిగతా ఏంటంటే స్టెప్స్ మనం మానిటర్ ఇది ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ ఎంప్లాయీస్ కి అయితే ఎవరెవరు ఉన్నారో అది లెవెల్స్ ని మనం రిజిస్టర్ చేయాలి. అంటే ఎక్స్పోజ్ లెవెల్స్ ని మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎంత టైం వాడు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడు, ఏ ppm కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడు. ఒకవేళ దాంట్లో హెల్త్ కండిషన్ పాడైందంటే హెల్త్ సర్వే అంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైతే ఆ చర్యలు తీసుకోవాలి. జనరల్ రొటీన్ ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్త్ సర్వేలెన్స్ కంపెనీ పాలసీ ఏదైతే ఆ పాలసీ ప్రకారం మనం చేయించాలి. తర్వాత ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా ఆ కెమికల్ కి సంబంధించిన ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ MSDS లో ఉందో ఆ MSDS లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్, తర్వాత రిస్క్ అసెస్మెంట్ మీరు ఏమైనా చేశారంటే కంపల్సరీ వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నదంటే అది కూడా మనం ఇవ్వాలి. తర్వాత ఏంటంటే ట్రైనింగ్. ఈ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఈ జనరల్ ట్రైనింగ్ ప్లస్ ఈ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కెమికల్స్ ఏముంటాయో ఎట్లాగా ఒకవేళ స్పిల్ అయింది అనుకోండి లేదంటే లీక్ అయింది అనుకోండి ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేది కూడా ట్రైనింగ్ మనం ఇవ్వాలి. ఈ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్నెస్ అనేది ఏమైనా ఉంటే ఆ మాక్ డ్రిల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మనం కంపల్సరీ ఇక్కడ చేయించాలి. తర్వాత రివ్యూ COSH assessment at least every 2 years or whenever changes in workplaces or processes are made. This is what we say MOC. If you have MOC within your organization related to your chemicals or technology, whatever it is applicable, then you should go for reassessment. And this reassessment can be for at least every 2 years. Now, once you assess, all the written document has to be retained and filed
according to the company's policy, whatever it is, maybe 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, whatever company policy you have, you can. Gautam garu, PP is your personal protective equipment. Okay, sir. PP is your personal protective equipment, whatever you have. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ COSH అసెస్మెంట్ ప్రతి 2 సంవత్సరాలకి చేయాలి, లేదా మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటాం. ఏమన్నా ప్రాసెస్ కానీ కెమికల్స్ కానీ ఏమన్నా చేంజ్ చేయబడి చేయాలి. అది 2 years వరకు మనం ఆగాల్సిన లేదు. అది 6 months లోపల ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ చేంజెస్ తెచ్చిందంటే మళ్ళీ రీఅసెస్మెంట్ వితిన్ 6 months చేయాలి. లేదు జనరల్ గా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నాం అంటే ప్రతి 2 సంవత్సరాలు మనం కంపల్సరీగా అది అసెస్మెంట్ అనేది చేసి తీరాలి. తర్వాత ఈ అసెస్మెంట్ ఏమైతే చేస్తున్నామో ఆ రికార్డ్స్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఫైల్ అప్ చేసి కంపెనీ పాలసీ ఏది ఉంటే ఆ పాలసీ పద్ధతి ప్రకారం మనం ఇది రీటైన్ చేసి ఉండాలి. అది 2 years అవ్వచ్చు, 1 year అవ్వచ్చు, 5 years అవ్వచ్చు, 7 years, 10 years ఏదైతే అది. సో కంపెనీ టు కంపెనీ వేరియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అది మనం రికార్డ్స్ అనేది రీటైన్ చేసి ఉండాలి. Then hierarchy of control measures, this is equally applicable for all the industries, including your chemical industries. So here we'll see change the process of elimination to use of the hazardous substances. Now this is very difficult in an organization to completely eliminate the hazardous substance, because if a company is going to manufacture a hazardous chemical, you cannot eliminate that. So this is a bit what you call, it's a very abstract way of telling, but whatever it is, then substitution of hazardous substances, this you can do with less hazardous substances. You can substitute to a more hazardous substance. Then total enclosure of the process, this also can be executed, that the process be enclosed wherein the exposure limits of your workforce can be minimized, or the process can be automated wherein the exposures can be minimum. Then separating the substances from the person as above, total enclosure of the process or automated process, if you are going to use that, then the exposure levels of the persons will be minimized. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హైరార్కీ ఆఫ్ కంట్రోల్ మెజర్స్, జనరల్ ఇండస్ట్రీ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అదే పద్ధతి ఇక్కడ కూడా మనం యూజ్ చేయవచ్చు. దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్, సబ్స్టిట్యూషన్, ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్స్, పీపీఎస్. మనం టాప్ టు బాటమ్ వచ్చినట్టయితే అది డిగ్రీ ఆఫ్ ఎంత అనేది చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది ప్రయారిటీ. కాకపోతే ఏంటంటే హ్యాజ్డస్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో లేదంటే ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే హ్యాజ్డస్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుందో అట్లాంటి చోట ఎలిమినేషన్ అనేది అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ హ్యాజ్డస్ సబ్స్టెన్స్. ఒకవేళ ఏదైనా కెమికల్ కి హ్యాజ్డస్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఆ కెమికల్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తక్కువ హ్యాజ్డస్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ మనం యూజ్ చేయవచ్చు. తర్వాత టోటల్ ఎన్క్లోజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, ఏదైనా ప్రాసెస్ మనం టోటల్ గా ఎన్క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి, అక్కడ మెటీరియల్ అంటే ఎక్స్పోజర్ లిమిట్స్ అనేది మనం తగ్గించవచ్చు. తర్వాత సపరేటింగ్ ది సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్, అంటే ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ ఆ కెమికల్స్ కి మనం మినిమైజ్ ఎట్లా చేస్తామంటే, సపోజ్ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ ఏంటంటే మనిషికి ప్లస్ ఆ హ్యాజరస్ సబ్స్టెన్స్ కి ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ అనేది మనం తగ్గించుకోవచ్చు. సో ఎట్లాగా మనం హైరార్కీ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయవచ్చు ఇక్కడ. Then provide partial enclosure with LEV, that is local exhaust ventilation. Then provide good ventilation where you are going for manufacturing. Provide proper PPEs, that is personal protective equipment such as respirators, gloves and goggles.
Other measures might include prohibiting and eating or drinking in work areas. Now this is very important. Wherever you have has this substance exposed, or where there is more exposure of the workforce, it is mandatory that such acts of eating and drinking is not allowed in that areas. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా ఏంటంటే పద్ధతులు ఇక్కడేమో మనం ఎల్ఈబి యూసేజ్ అనుకోండి, లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్, దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం అక్కడ హెల్త్ కెమికల్స్ ఏమైనా స్మోక్ లెవెల్ కానీ ఫ్యూమ్స్ కానీ ఉన్నదంటే మనం తగ్గించవచ్చు. తర్వాత జనరల్ వెంటిలేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అట్లానే జాబ్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఆ హ్యాజెస్ ప్రాసెస్ కి ఎంఎస్డీస్ లో రాసినటువంటి పీపీస్ ఉన్నదో ఆ పీపీస్ మనం కలిగియాలి. ప్లస్ ఆ పీపీస్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎట్లా స్టోర్ చేయాలి అనేది కూడా వర్క్ ఫోర్స్ అనేది మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత కెమికల్స్ ఎక్కడైతే స్టోర్ చేస్తామో లేదంటే హెల్త్ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో అక్కడ కంపల్సరీ ఏంటంటే ఈటింగ్ డ్రింకింగ్ అనేది టోటల్ గా ప్రొహిబిట్ చేయాలి. అక్కడ ఎల్ఈవి అంటే ఏంటండి? ఎల్ఈవి లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్. లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే. లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్. సరే. చూడండి, దీంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, డౌట్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఏమైనా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చెప్పండి. Sir, this COSHH assessment, who will be doing this, sir? So who is the authorized person to do the assessment? Safety person will do. Safety person. Okay, sir. Safety person. He is the person who will do the assessment. Okay, sir. ఈ పీపీటీ కూడా కొంచెం షేర్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఏంటండి? ఈ పీపీటీ కూడా కొంచెం షేర్ చేయండి సార్. పీపీటీస్ మీకు పీడిఎఫ్ లోని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే మీకు ఇది ఇచ్చేస్తాను. మీకు ఏంటంటే పాయింట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి వర్డ్ లో కన్వర్ట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాను ఇది. ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ థింగ్స్? Sir, while doing the assessment, can we take the supervisor, HK supervisor with us to and to make him understand about the COSHH? See, it is not that only supervisor. All we have spoken that every employee of the organization should be trained and told about it. That you should communicate with them. It is not only that the supervisor. Supervisor will have a special training because he is the person who is going to execute under him. The whole workforce will be executing the job. So he is the responsible limited area of work area. So he should take care of the employees. So he will be having special training about reading of the MSDS and other things. What is the emergency preparedness and other things. But as for communication has to be given to the whole workforce about the hazardous nature and what is the risk they are going to get from the chemicals. That is to be communicated. Okay, sir. Any other questions you have? ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటే ఓపెన్ గా అడగండి, మొహమాటం పడకండి. So the next topic is construction safety laws and obligations in India. Now, can anyone tell what are the laws that govern construction laws and what is the latest law that is passed in India for safety of the workforce? And construction laws bold ఉన్నాయి. లేటెస్ట్ గా ఇండియాలో ఏ లా పాస్ చేశారు ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా?
Sir, the old law is Building Construction Act 1996. Latest, I think, the that I'm just referring, sir. I'm just forgetting, but will you sort me? Which one you're speaking about the COVID? Sorry, Which law you are speaking? I didn't get because your voice was breaking. Building Construction Act 1996. Yeah, that is BOCU. That was in way back. Maybe it is 2000, maybe 26 years ago, 26 or 30 years Right. ago. You told about that old one and the new one. That's why I referred old one. No, the latest laws to protect the workforce or the safety of the workforce. Which laws was passed? Yes. See, in 2020, they had passed Occupational Health and Safety Law of India. Okay, that is just an amalgam of all most of the laws. Taking your dog, then you have your BOCU Act, Factories Act. All that is a part of that is taken as the laws. So we will see what are the different laws and why it is important for the workforce. BOCU Act, no, the BOCU Act is long time. So we will see what are the laws applicable for construction industries and what are the importance of each law in general in brief. We are not going to take in detail because it is not possible here. So in India, construction laws, safety laws, and obligations are governed by various acts, rules, and regulations. Now, the main aim of all these acts is to ensure the safety and welfare of the workers in construction industry. So this is the theme. Now we will see what are the different laws and what are the different acts, what are the welfares. Welfare regarding this already we have seen in a Factories Act where I told about the welfare of the workers. What is the safety that we had seen in detail in Factories Act. So apart from that, what are the other acts that is applicable in India for the to ensure the safety and welfare of the workforce? We'll see now. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియాలో సాధారణంగా కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ చూసినట్టయితే చాలా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ బోత్ స్టేట్ లెవెల్లో ప్లస్ నేషనల్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఈ లాస్ అన్ని కూడా ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే మెయిన్ వర్క్ ఫోర్స్ కి కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ స్పెషల్ ఏంటంటే ప్రతి వర్కర్ కి వాళ్ళ సేఫ్టీ ప్లస్ వెల్ఫేర్ అనేది కంపల్సరీ ఎంప్లాయర్స్ ఇవ్వాలి అని దృష్టితో వాళ్ళు పెట్టారు. సో ఏంటి లాస్, రకరకాల లాస్ ఉన్నాయి. ఆ లాస్ ఏంటనేది మనం చూద్దాం. హియర్ there are some of the key aspects of construction safety laws and obligations in India. What are they? ఇక్కడ చూద్దాం ఇండియాలో ఏటేటి ఉన్నాయి సేఫ్టీ లాస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది. Now the first is BOCU Act 1996. Now this BOCU Act is the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996. Now this is the central act that regulates the employment and working conditions of the construction workers. సో ఇక్కడ ఏంటంటే BOCU యాక్ట్ అంటా ఉండే ఫస్ట్ ఇది BOCU ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ 1996 లో పాస్ చేశారు కాబట్టి సెంట్రల్ లా గవర్నమెంట్ పాస్ చేసిన లా ఇది. మెయిన్లీ ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్లస్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇది ఈ లా అనేది తెచ్చారు. Now BOCU Act, it mandates the registration of construction workers. Second thing is it also establishes the welfare board.
Second thing, it also establishes the welfare board to see that the social security measures such as health and safety, provisions, insurance, education scheme for workers and their families are met. Now, these particular things you can see with larger organization, not with smaller organization. But some of these smaller organization also they have made it mandatory that they provide certain provisions. Now, most of this insurance part, I have seen that during the tendering process, the companies are now asking for a group insurance or individual insurance of their workforce. So, these are some of the things that BOCU regulates about the workforce in India for the construction workers. So, BOCU Act lo main point ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ అనేది కంపల్సరీగా ఏవైతే కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ లో కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ మినిమం గా మన హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ప్రొవిజన్స్ ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లస్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అయితే ట్రైనింగ్ వర్కర్స్ కానీ తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కి ఏమన్నా వాళ్ళ వెల్ఫేర్స్ ఇవ్వగలిగితే అవి కూడా కంపల్సరీగా ఈ కంపెనీస్ అనేది ఇచ్చి తీరాలి. Then other BOCU Act is Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act. This is the difference between previous and one. This is Cess Act. So 1996. This act provides for levying of collection of cess on the cost of construction incurred by the employers. So the government takes certain amount from the employers, and how it is going to use the fund. The fund is collected through the cess is utilized for the workforce. For what? Now, first thing it is using for the welfare of construction of the workers. Second, this includes the safety measures such as health services, skill development programs. So the cess taken from the employers is used for the workforce in different format. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇందాక మనం చూసిన BOCU యాక్ట్, ఇది కూడా కన్ఫ్యూజ్ చాలా సార్లు అవుతాం. బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్ వెల్ఫేర్ అనేది వెల్ఫేర్ సెస్ యాక్ట్, ఇది 1996 లో. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకి కొంత సెస్ అనేది అంటే ట్యాక్స్ రూపంలో సెస్ అనేది ఎంప్లాయర్స్ కి వేస్తుంది. సో ఆ కంపెనీ నుండి తీసుకున్న అమౌంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వర్కర్స్ కి వెల్ఫేర్ కోసం యూటిలైజ్ చేస్తుంది. యూటిలైజ్ ఎట్లాగంటే కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏముంటాయో వాళ్ళ సేఫ్టీ కోసం, తర్వాత వాళ్ళ హెల్త్ సర్వీసెస్, వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కి వీటిలన్నిటి కూడా ఖర్చు పెడతాయి. నరేష్ గారు, దిస్ ఈజ్ ఓకే. 45 years completed, every workers every year medical examination. But do you think that companies are going to spend this amount on their workforce? Except for the standard companies. Even the standard companies now they are, I don't think they are doing. Can you name one or two companies that they are doing following this for every employee? Or is it that the employee should bring the certificate on their own expense? No, they are doing for us. Retail industry. No, you are on management side, isn't it? Yeah. I'm on management. You are on management. What about the workforce? Workforce also, irrespective of the designation they are doing it. Plus, I will have to check it whether they are doing to the crowd level employees. So you are in manufacturing or construction industry? Retail industry. Retail. No, retail industry. Yeah, retail. Mercantile business. Yeah, see, we are speaking about construction. How much? What is your workforce? How many workers you have? We are outsourced. We don't have direct workforce. No. If the workforce is less, then company may think of spending. But when workforce in construction industry is very high, maybe in hundreds or thousands,
It is very difficult for the company to spend that amount. Yeah, you're right. No, but see, I was working, I will not name the company, but I was working for one of the Mumbai company that was, that is, specialized in cooling towers, bridges. So for we were in management, so they gave us our family card, okay, for health insurance and for general insurance. But for workforce, they had a group insurance. No medical insurance for the workforce. It's called no-name insurance, sir. Huh? No-name insurance అంటారు సార్ దాన్ని, group insurance. So the other acts that are there, the Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Services Rules, 1998. These rules provide detailed regulations regarding health, safety, and welfare of the construction workers. Now, what the different aspects of this what you call act that takes part is safety training, provision of PPE free of cost, medical facilities free of cost, first aid free of cost, then sanitation facilities at all the construction sites of the company. So this is the thing that is provided, guaranteed by the Construction Regulation of Employment and Condition Services Rules 1998. సో మూడో చట్టం ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కండిషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ రూల్స్ 1998. ఈ చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కి వాళ్ళకి హెల్త్ సేఫ్టీ వెల్ఫేర్ అనేది గ్యారంటీ ఇస్తుంది. ప్లస్ ఏంటంటే ఈ మెయిన్ పాయింట్స్ ఈ చట్టంలో ఏంటంటే కంపల్సరీ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్, పీపీఈస్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కంపల్సరీ ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు రీఎంబర్స్మెంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కాస్ట్ కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటీస్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది కంపల్సరీ కంపెనీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, యూరినల్స్ కానీ, టాయిలెట్స్ ఏవైతే ఎక్కడ క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఎట్లాంటివి అయితే అప్లికబుల్ అవన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లో కంపల్సరీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇవి మూడో చట్టం. Then the next one is Factories Act 1948. Now this we have already seen in detail, which primarily focus on for the manufacturing facilities, but also it is equally applicable to the construction site where there is specific numbers of employees are employed. Minimum number of employees in the terminology of factories. What is a factory? In the definition we have seen minimum number of 10 workers, minimum number of 20 workers related to power, in presence of power and or absence of power. So this IFA 1948 mandates measures related to health, safety and welfare, wherein you can see different chapters including the provisions for factory premises, machinery safety, ventilation, lighting and welfare amenities. This is very specifically clearly told in Factories Act. So ఇక్కడ ఏంటంటే నాలుగో చట్టం ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948. ఈ చట్టం జనరల్లీ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే ఇది పరిమితం ముందు చేశారు. కానీ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ కూడా ఈక్వల్ గా అప్లికబుల్. ఎక్కడ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, ఈ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎంతమంది ఉండాలి అనేది ఫ్యాక్టరీస్ అంటే ఏంటనేది డెఫినేషన్ లో ఉంది. సో మినిమం నంబరు 10 లేదా 20 విత్ పవర్ వితౌట్ పవర్ అనేది డెఫినేషన్ లో రాసి ఉంది. తర్వాత ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ గ్యారంటీస్ ఏమి ఇస్తుంది? ఒకటి సేఫ్టీ, రెండోది హెల్త్, మూడోది వెల్ఫేర్. ఈ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ లో క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేయబడి ఉన్నది. దీంట్లో ఏంటంటే మెషినరీ సేఫ్టీ, ఫ్యాక్టరీ